Bis du bereit, dich von allem, was du über das Konzept der Zeit zu wissen glaubtest, zu verabschieden? Kurs und gesagt. Existiert so etwas wie Zeit nämlich gar nicht. Und das behaupten übrigens nicht wahr, sondern die Ergebnis einer neuen Forschungsstudie. Aber was ist mit dieser radikalen Annahme gemeint? Wieso konnte das, was wir gemeinhin als Zeit begriffen, in Wahrheit nix anderes als ein Tostung der Quantenphysik sein? Und welch Schluss leiten sich aus dieser revolutionären Vermutung ab? Albert Einstein sagt einmal, für uns Physiker ist die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nix anderes als ein Tostung, wenn auch ein hartnäckig. Die subjektive Zeit, mit ihrem Bestehen auf dem Jetzt, hat kein objektiv Bedeutung. Zitat Ende. Und tatsächlich, je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, desto klarer wird uns, dass das, was uns in unserem Alltag noch so abgedroschen erscheint, mysterioser eigentlich nicht sein konnte. Denn waren Zeit für uns häufiger ein paar Säulen auf der oder ein bestimmter Tag im Kalender verkörpert, blenden wir die Frage aus, was Zeit eigentlich ist. Per Definition haben wir es hierbei jedig mit einer physikalischen Groß zu tun, welch die Abfolge von Ereignissen in ein eindeutig, nicht umkehrbar Richtung beschreibt. Und das betrifft einmal buchstablich alles. Denn auch unser Universum bewegt sich nicht nur räumlich, sondern eben auch zeitlich, im Detail von seinem Beginn, dem Urknall, bis hin zu seinem Endpunkt. Infolgedessen verläuft die Zeit ebenfalls strikt gerecht. Und doch stellt zu uns bis heute wo immer neue Rätsel. Denn wie eingangs erwähnt, kommt jetzt ein neue Studie zu dem Schluss, dass die Zeit überhaupt kein fundamental Soll des Universums ist, sondern lediglich ein Tostung, die einzig und allein aus der Quantenverschränkung resultiert. Aber was ist jetzt damit gemeint? Gibt es so etwas wie keinen Anfang und das Ende unseres heutigen Aufnehmens dann sie gar nicht? No ja, ganz so simpel ist es dann leider doch nicht. Zu verstehen weshalb die Zeit bis heute im Mittelpunkt unzähliger wissenschaftlicher Diskussionen steht, sollten wir uns zunächst einmal vor Augen führen, welch unterschiedlichen Weg Experten diesbezüglich zur Verfügung stehen. Einerseits wurde nämlich die Einsteinsche Physik, welch die Präzess des Universums in großen Maßstäben erklärt. Demgegenüber steht wiederum die Quantenmechanik, die sich folglich mit dem Gestehen im Kleinen befasst und mit der klassischen Physik häufig im Widerspruch zu stehen scheint. Denn kennen wir dazu nur einmal in Schrödingers Katze. Der Kern eines Gedankenexperiments, das der namensgebende Physiker Erwin Schrödinger im Jahr 1935 veröffentlicht. Im Rahmen dessen wird ein Katze zusammen mit einer tödlichen Giftkapsel in einer Kiste eingeschlossen, wobei jeder niemand weiß, wann das Gift austritt. Infolgedessen kann die Katze gleichzeitig als tot und lebendig angewiesen werden. Zustand wird erst durch eine direkte Beobachtung in einen der beiden Zuständen springen. Aber was hat ein Katze in einer Kiste mit der Quantenmechanik zu tun? Na ja, ganz einfach. Die Quantenmechanik kennt ein solche Superposition ebenfalls, also die Überlagerung verschiedener Zustände. Erst wenn ein Messung oder Beobachtung durchgeführt wird, nimmt das entsprechende Teilchen einen der überlagerten Zustände. Im Detail ging es Schrödinger seinerzeit darum, die Unvereinbarkeit der quantenmechanischen und klassischen physikalischen Grundsatz aufzusagen. Denn ein Katze kann eben nicht gleichzeitig tot und lebendig sein. Die wundersame Welt der Quantenverschränkung kennt die Quantenphysik allerdings nicht nur die Superposition, sondern auch die Quantenverschränkung. Grundsätzlich besitzen Teilchen in der normalen Quantentheorie keinen eindeutigen Zustand. Man kann ihnen lediglich relativ Wahrscheinlichkeiten dafür zuordnen, dass sie sich in dem einen oder anderen Zustand befinden. Wie gesagt, ändert sich das erst im Zuge einer Messung, wenn das Teilchen entsprechend dieser Wahrscheinlichkeiten einen dieser Zustände nimmt. Doch merkwürdig wird es, wenn zwei Teilchen miteinander wechselwirken. Denn dann können sie miteinander verschränkt sein, sprich, ihr individuellen Wahrscheinlichkeiten sind nicht länger unabhängig voneinander, sondern aneinander gekoppelt. Sie sind vielmehr Bestandteil einer komplizierten Wahrscheinlichkeitsfunktion,
die beide Teilchen gleichermaßen beschreit. Blicken wir zum besseren Verständnis einmal kurz auf das folgende Beispiel. In einem Versuch zur Verschränkung werden zwei Elektronen gleichzeitig erzeugt und die Erdrehimpels, Himpels, werden zwei verschiedenen Aperturen gemessen. Letztlich zeigt sich, dass die Elektronen Joules einen gegenläufigen Drehhimpels besitzen, was umso erstaunlicher ist. Der Zustand gemäß der Superposition bis zur Messung ja noch überhaupt nicht festgelegt war. Unterm Strich wird nämlich erst die Messung dazu, dass sich ein Teilchen für einen Zustand entschied und das andere Teilchen zeitgleich für einen anderen. Trotz ihrer räumlichen Entfernung zueinander sind die beiden Elektronen jedoch als ein Zusammenhängendes System zu verstehen. Allerdings wird das die Quantenverschränkung damit auch gegen die Annahme der Lokalität, die besagt, dass Wogen stets nur eine unmittelbare Auswirkung auf ihr direkt räumlich Umgebung haben. Im Fall der Quantenverschränkung können die verschränkten Teilchen aber auch lichtjar voneinander entfernt und trotzdem untrennbar miteinander verbunden sein. Mehr noch, die räumlich getrennten Teilchen tauschen ihre Informationen dann auch noch instanten, also ohne Zeitverzögerung aus angesichts dessen kommt es wohl nicht wirklich überraschend, dass Albert Einstein so sein Problemchen mit der sogenannten spukhaften Fernwirkung hat. Denn immerhin muss die Informationsübertrag dabei mit aber Lichtgeschwindigkeit vonstattungen. Und obwohl das Prinzip der Quantenverschränkung zuweilen sehr verwirrend erscheint, bietet es den Forschern vielleicht doch die Möglichkeit, endlich den wahren Charakter der Zeit aufzudecken. Ist die Zeit also nur ein Täuschung? In der Fachzeitschrift Physical Review veröffentlicht, verweisen die federführenden Studienordnern vom Italian Public Research Club darauf, dass es möglich ist, die Zeit soll mit den klassischen Gesetzen der Physik als auch mit den Regeln der Quantenmechanik in Einklang zu bringen, sofern es sich dabei eine Erststellung der Verschränkung handelt. Aber dabei noch. In der Quantenmechanik verkörpert die Zeit ein festes Phänomen, einen unaufhaltsamen Fluss von der Vergangenheit in die Gegenwart. Dabei bleibt die Zeit jedoch außerhalb der bizarren und sich ständig verändernden Quantensystem und kann durch die Beachtung von Veränderungen und äußeren Einheiten, wie etwa den Zeigen einer Uhr, erkannt werden. Gemäß Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die Zeit jedoch mit dem Raum verwoben und kann dabei sogar versetzt und gegeben werden. In Folge dieses Kontrasts zwischen klassischen und quantenmechanischen Gesetzen befanden sich die Wissenschaftler also lang Zeit in einer Sackgasse. Aber daher wandst du die Detect darauf hin, dass die Zeit möglicherweise ohnehin nur ein Trugbild ist, das aus der Quantenverschränkung resultiert. Was ist damit gemeint? Tatsächlich ist das Zeitproblem in der Welt der Quantenmechanik kein Neues. So wird mit dem Page was Mechanismus bereits im Jahr 1983 ein Theorie vorgeschlagen, die besagt, dass die Zeit für ein Objekt überhaupt erst durch die Quantenverschränkung mit einem anderen Objekt entsteht. Für ein nicht verschränktes System gibt es dagegen überhaupt keine Zeit. Und das System nimmt das Universum als eingefroren und unveränderlich wahr. Durch die Anwendung des Page was Mechanismus auf zwei theoretisch Quantenzustand, einen schwingenden Oszillator und ein Gruppe kleiner Magneten. Als beobachten die Forscher dann, dass System durch die Schrödinger Gleichung beschrieben werden konnte, die das Verhalten von Quantenobjekten vorhersagt. Allerdings geschieht dies ohne explizite Verwendung der Zeit. Die Rolle der übernimmt der Zustand der winzigen Magneten. Im nächsten Schritt wiederholten die Experten ihr Berechnungen dann noch zweimal, wobei sie zunächst davon ausgingen, dass die Magnete und dann der Oszillator makroskopisch, also größere Objekt, verkörpern. Gleichungen wären Fakten sich zu den der klassischen Physik, was daraufhin datet, dass der Fluss der Zeit ein Folge der Verschränkung ist. Und das selbst für Objekt auf großen Skalen. Vor diesem Hintergrund betonen Faklet, dass die korrekt und vor allem logisch Richtung für sie deren besteht, von der Quantenphysik ausgegangen und zu verstehen, wie man von zur klassischen Physik gelangt, und nicht umgekehrt. Andere Experten haben sich dahingehend aber eher zurückhaltend geäußert. Zwar sei es mathematisch consistent, sich die universelle Zeit als Verschränkung zwischen Quantenfeldern und Quantenzuständen der 3D-Raums vorzustellen, allerdings was niemand, ob diesem Bild auch etwas Neues oder Fruchtbares entspringt,
wie etwa Modifikationen der Quantenphysik und der allgemeinen Relativitätstheorie. Was Michio Kaku über die Zeit sagt. Doch mal angenommen, dass wir die Zeit bislang wirklich falsch verstanden haben, wäre es dann nicht auch denkbar, dass wir einst Tages Charakteristiken aufdecken, die aktuell noch absolut unvorstellbar erscheinen? Genau das wird MIT Michio Kaku während eines Meetings ebenfalls gefragt. Genauer gesagt, sollte der weltbekannt Physiker sein Gedanken zum Konzept der Zeit und Zeitreisen außen. Und hat wahrlich Erstaunliches zu erzählen. Doch hort einfach mal selbst. Zitat. Van Gen war MIT Isaac Newtonen. Newton glaubt, dass die Zeit wie ein Pfeil ist. Einmal abgeschossen, bewegt sich der Pfeil in ein gerade Richtung. Ein Sekund auf der Erde entspricht einer Sekund auf dem Mars. Ein Sekund auf dem Jupiter und so weiter. Der Pfeil ändert niemals seine Richtung. Doch dann kam ein Stein. Sagt, nicht so schnell. Die Zeit ist wie ein Fluss, der sich windet, beschleunigt und verlangsamt. Die Frage, die uns so sehr beschäftigt, ist, kann sich der Fluss der Zeit womöglich aufspalten? Kann wirklich den Flussarm bilden? Oder ist es möglich, dass Schliefen formt und sich sich selbst schlangelt? In diesem Fall sind Zeitreisen etwas, das wir sehr ernst nehmen müssen. Denn Einsteins Gleichungen erlauben das Reisen durch die Zeit. Und dies Konzept für die Zeitreisen sind tatsächlich MIT Einsteins Theorien kompatibel. Sie be gigantisch rotieren Zylinder. Man bewegt sich diesen Zylinder und kommt zurück, ehe man aufgebrochen ist. Zeit und Raum sind wie ein Trampolinitz. Wenn wir das Trampolinitz zu sehr spannen, kann es aufreißen und möglicherweise können wir das Trampolin zu einer Bressel vermehren, was uns erlaubt, in die Vergangenheit zu reisen. Aber leider gibt es wie immer einen Haken. Die Energie, die nötig wäre, das zu tun, ist gigantisch. Nicht einmal eine Atombombe besitzt genug Energie, ein Zeitmaschine zu betreiben. Für ein Zeitmaschine brauchten wir nämlich die Energie eines explodierenden Sterns. Zitat Ende. Bekanntlich wird die theoretische Frage nach Zeitreisen von einigen Paradoxe begleitet. Was wird beispielsweise passieren, wenn wir in der Vergangenheit unseren Großväter toten und uns somit unserer eigenen Existenzgrundlage berauben? Laut Michio Kaku gibt es zwei Möglichkeiten, dies quälenden Gedankenspiel zu lösen. Der erste Weg ist die sogenannte Selbstkonsistenz. Selbst wenn wir ein Geladin Waf auf unseren Großväter richten, wird uns irgendetwas davon abhalten, den Abzug zu drucken. Es wär uns schlichtweg nicht möglich. Und weiter, vielleicht gibt es ein verborgenes physikalisches Gesetz, das uns daran hindert, Zeitparadox zu erschaffen. Doch das glaub ich nicht. Ich glaub, dass sich der Zeitfluss in solchen Fällen spaltet, genauso wie wir es in Zurich in die Zukunft sehen. Das ist der einfachste Weg, Zeitparadox zu erklären, denn wir müssen kein weiteren Annahmen hinzufügen, außer denen der Quantenmechanik. Wenn wir in die Vergangenheit reisen und Abraham Lincoln vor dem Attentat bewahren, dann hatten wir einen anderen Abraham Lincoln gerettet. Erschießt du den eigenen Eltern vor deiner Geburt, dann hast du die Eltern von jemand anderem erschossen. Wenn man so mochte, dann wären wir ein Parallel Vergangenheit, die wir selbst kreieren. Selbst Stephen Hawking sagt, dass es ein physikalisches Gesetz geben muss, das uns davon abhalten wird, in die Vergangenheit zu reisen. Und wir haben danach gesucht. Doch nichts gefunden. Wir kennen kein Gesetze der Physik, die uns davon abhalten, rückwärts durch die Zeit zu reisen. Es scheint MIT den uns bekannten Gesetzen vereinbar zu sein. Die Sache ist, dass wir dazu die Energie von der Größenordnung eines Sterns benötigen. Die entsprechende Zivilisation, die das realisiert, muss sehr weit fortgeschritten sein. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Zitat Ende. Und wir wollen die Gnädig nicht von unseren nächsten Aufnahmen ausschließen. Druck dafür jetzt sehr gern auf das Däumchen und auf Abonnieren, von jetzt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis bald.